Ready? I'm ready, sir. I'm ready, sir. Let us start the webinar, sir. இல்லைங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Okay, sir. A very good morning to everyone present here. It's my great privilege to welcome you all on behalf of Sri Malolan College of Arts and Science, Madurantakam. We, the Department of English, proudly welcomes you for the webinar on Pronunciation is the Key to Professional Communication by our resource person, Dr.Suresh, Assistant Professor, D.G.Vaishnav College, Chennai. With warm greetings, I welcome our beloved Principal, Dr.Subathra, and Mr. U.Rajasekar, our HOD. And I also welcome our Malolan faculties, students to this provocable webinar. I request our principal, Dr. Subhatra, to say a few words about our resource person. Please, ma'am. Good morning, everyone. Good Very morning, ma'am. wholeheartedly, I welcome Morning, ma'am. all this webinar. Am I audible? Good morning, ma'am. Yes, Am I ma'am. You are audible? audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are. Thank you so much. It's a different experience for all of us to meet over the phone or laptop. And one of the best things that has ever uh, happened because of COVID is that we could get highly resourceful people for seminars, conferences from different parts of the world, rather. Not only India, from different parts of the world, we are able to get. And today's webinar is going to be on pronunciation. It really lurks me, it attracts me. English is very, I wouldn't say it is a difficult language. It's an interesting language. Especially for me, I'm very attracted to English. Not only me, I know many of us are all attracted to English because we have not got over the attraction that our foreparents had for English because of British rule. All of us are attracted to English, and I'm no exception to having attraction for English. Especially for me, I'm from no, my family members are belonging to different languages. We are a multilingual family, and we have Andhrites in our family, we have Malayalis in our family, and our common connecting language happens to be English. So I'm always intrigued by English, and the pronunciation, it's very very interesting in English. Unlike in other languages, pronunciation is very very intriguing because just by seeing the spelling in English, you cannot pronounce a word. And for the same spelling, there could be different meaning and there could be different pronunciations. So I was very attracted by the particular topic when Mr. Rajshekar told me about this webinar. And he was all a lot of praise for Dr. P. Suresh. And when I went through his biodata, I understood Mr. Rajshekar is really correct. And about English, I just want to say a few words. A few things about English. There are different ways of communicating in English. So you always say, I'm hearing you. Is very juvenile way of communicating. Can instead say, I'm all ears. And you can say, I don't get it, for telling that I don't understand. And you can also say, I'm starving, for telling I'm hungry. So there are different ways one could communicate in English. It's like a ocean. This one webinar is not going to solve all the purpose. One to what to say boss over English. You need to have so many webinars like this, and it's only a start for us. And it's going to be a very good start because of a resource person, Dr. P. Suresh. And I'm really very happy to welcome Dr. P. Suresh to this webinar. And I'm really happy also to see so many students from other faculties.
I could see physics students, I could see math students having interest in English. And because, English is very, very essential, these days, especially for Tamilians, we do not have any common language at all because most of us do not speak Hindi. So English happened to be the common language for many of us. So it is always better to have command over English. I insist on that. Whether you have command or not, at least to speak good English with good pronunciation is very important. That way, this seminar, I'm sure, is going to be very, very helpful for you all. And about Dr. Suresh, sir has got 15 years of teaching experience, and right now he is teaching in D.G.Vaishnav College, Chennai, one of the reputed institutions in Chennai. And one thing about him is he's produced 7 PhD scholars. Uh, Myself being a guide, I know how difficult it is to produce one PhD scholar, and sir has produced 7 scholars. In my whole career, I have produced only 10 scholars, but sir has been no, has produced about 7 PhD scholars. Congratulations, sir. That really is fascinated me. Mm, I know it is difficult to produce one PhD scholar these days, and you have produced 22 MPhil scholars. That's another fascinating, incredible thing about you. Very, very, my wishes and my congratulations for this. And Sir has got 35 publication to his credit in Scopus Index journals, and he's also got 30 UGC listed journals to his credit. He's been a resource person for 10 webinars during this lockdown period, and I think lockdown period has been fruitfully utilized by Dr. P. Suresh and by other colleges have have been benefited by his lectures. I'm sure schools and colleges have been benefited by his lectures, and he's got 10 books. He's published 10 books, and he's been a trainer for TEFL for entering Canada. For Canada migration, we have to clear TEFL, and he's a trainer for this TEFL writing since 2019, and he's produced many TEFL trainers. He's been a trainer, and he's also produced many trainers for TEFL clearing, and that's very great about him. And he started a YouTube channel, uh, titled English with Dr. Suresh, and he's posted about 80 videos on English language and pronunciation. Such a fantastic, incredible resource person is with us. It is up to us to make use of his lectures. So I wish him all the very best, and I'm really congratulating the Department of English for organizing this webinar. I hope we'll have a fruitful time ahead, Mr. Suresh. Thank you. Thank you, ma'am. Pronunciation is the theme of the language. I request our resource person, Dr. Suresh, to take this session. Am I audible? I think I'm audible. Is there any background noise that you hear? Like the fan noise? Am I audible to everybody? Yes, sir. Yes. Okay, very good. Thank you. Thank you. Yeah, thank you for the wonderful introduction, ma'am, and thank you, sir, for giving me the handing the screen over to me. Okay, so respected administrators, principals, heads of the department, senior professors, students, and other participants of this webinar. I'm so thankful to the management as well as all of you for giving me an opportunity, especially Mr. Kanagaraj. So he was one of my MPhil scholars. So he was the one who brought me into this webinar. I especially thank him as well. So let's start the session without any delay because there are a lot more to cover with, because 1 hour on this pronunciation is not enough for me, because I conduct this webinar the whole day.
I even started at 9 o'clock and ended 6 o'clock many a times in many of the schools. I conducted workshops like in person, not in through the webinar, but in person. But even that time was not enough for me because I used to just keep on doing a lot on this. And so let me just hope that the 1 hour time is given to me. I hope even if I extend it for another half an hour, like till 12:30, I hope I will be given the permission to go ahead. And yes, let me just first share my screen. Okay. Okay, so first of all, just to give you a little bit of insight into what we are going to do, as Madam explained to all of you, that I'm going to focus on this pronunciations, because I believe that I also just saw here and there some of the students from other departments, like even summer departments, have joined here. And I was initially told that it would be completely of BA and MA English students, and I'm also happy that to see the other students from other departments have joined here. But I'm going to be a little bit technical as well, but I'm sure that it is language and it is an advantage. If any piece of information, any piece of skill, anything that is new, if we learn on any day, that's always an advantage. Being this language, I'm sure that it's going to help you throughout your life. So it doesn't matter whether you're from English stream or any other stream, I'm sure that it will help you throughout your life. I always tell my students that English language is one of the most important skills, the life skills, I would say. I would even say that it's not to degrade any other subject or any other skills. Please don't mind about that. See, when you learn mathematical skills or any other science or social science, whatever the skill, whatever the knowledge you get, that's all fine. But you're not going to use those knowledge all the time. You understand what I'm saying? Suppose you're a genius in mathematics. You're not going to use it every moment. Of course, you have to. You will be applying automatically without your knowledge. You will see everything from mathematical point of view. But then, when it comes to communication, when it comes to between people, there is something else that is ahead of mathematical skills. That is the communication skills. And that too, we're all graduates. We're going to become graduates. We're already teachers, some of us here in this webinar. We are going to get jobs. We are going to get into some companies. If you name it about, everybody would be looking into joining a repeated company. If you talk about all the repeated companies, they have branches all over the country. Not only all over the country, all over the world, I would say. So every top-notch companies, you name it, they have branches in all over the world. And if you're going to go get into any job, that means you are, they're going to get into a scenario where you will be mingling with people around the world, where you need to be talking to them, they will be talking to you. It's like vice versa. It's all about communication. And moreover, every job involves clients, every business, every organization deals with clients. If they don't have clients or customers, they cannot run a job. They cannot run any business. So clients are most important. So that means if you're going to become an employee, every now and then you may have to talk to the client. Okay, since the clients are from all over the world, you cannot expect everybody to understand your kind of English or our kind of English. So we need to speak English in such a way that everybody understands it. Okay, when it comes to intelligibility, that means the understanding between everybody, all over, every corner of the people. And the one thing that is hindering is the pronunciation. Like, we're not talking about, you need to speak like the American, you need to speak like the British. No, it's not about that. It's only the pronunciation of English words, only the words, not about the other areas. We are only going to focus on to the English words, individual words, and how to pronounce them. If we get this knowledge, I'm sure that this is more than enough to make anybody to understand whatever you say. And moreover, just imagine that you go attend the interview, and you know what kind of people they look for? They look for
and anybody attends the interview, they look at the candidate from two perspectives. They look for hard skills and soft skills. The hard skills are everything related to their subject knowledge, A to Z. But when it comes to soft skills, apart from the subject, everything is soft skills. So soft skills means how you put across the hard skills, how you exercise the hard skills, or rather how you take it to other people. That's all soft skills. In other words, anything, everything that you do, there is a particular way of doing things. For example, if you talk to anybody, there is a particular way. This is how you have to talk to people. This is how you have to stand. Everything, there is a particular way. This is how you have to stand. This is how, and moreover, this is required only in a formal situation, not in an informal situation. So anything related to friends, family members, and relatives are all informal situations. But the rest all formal situations. Or in other words, I would say that the society, when you step out of your house, that is the society. In the society, you're expected to behave in a certain way. You're expected to speak in such a way. You're expected to do everything that you do out of your house. You are expected to do those things in a particular manner. If you don't do that, that means you would not fit into the society. But whatever you do at home, that's a different scenario. For example, let me give you an example. Like when you eat at home, what do? You even just sleep on the sofa, watch the TV, and then you start eating. But nobody bothers about that. It's your house. It's an informal situation. But just imagine you come to college and the lunchtime has come and you want to eat the lunch. How do you eat it? Do you do the same way you did at home? Like lying down and then eating in a public place? That's society. You're expected to behave in such a way that everybody feels happy about your mannerism. So that you need to know. That those are called the soft skills. That goes with everything. Like the way how you speak, even the kind of words that you choose, the kind of tone that you apply, the kind of tempo that you adjust when you speak, and the kind of voice that you have that you apply into communication when you talk to somebody, and the kind of voice modulation that you apply when you speak with people. Everything counts. Those are all we call it soft skills when it comes to this language. And moreover, the way how you dress, that even is soft skills. Even the way how you comb your hair. Like when you step out of the house, anything, everything that you are involved in, anything that you can see around, everything has a certain way. This is what you have to do. There are some unwritten rules. If you know those rules, you're good at soft skills. If you don't know those rules, that means you're not welcome there. So that's what they expect in the workplace. Like you need to know how to talk to the fellow employees. And you need to know how to talk to the supervisor. For example, at home, your mother would say, "Thambi, போயிட்டு ரேஷன் கடையில போயிட்டு எண்ணெய் வாங்கிட்டு வந்திருப்பா, அரிசி வாங்கிட்டு வந்திருப்பா" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அம்மா அதெல்லாம் முடியாதும்மா, எனக்கு வேலை இருக்கு, நான் போய் பசங்க கூட விளையாடணும், டைம் ஆச்சு, நான் போய் கிரிக்கெட் கேம் விளையாடணும். What happened? Am I audible? I think is it long enough or something? Okay. Yes, sir. Okay. அம்மா முடியாதும்மா அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம ஓடி போயிடுவோம். Mother won't do anything. It's fine. அது ஒன்றும் பெரிய குத்தம் கிடையாது. என்ன ரெண்டு திட்டுவாங்க அம்மா, அவ்வளோதான், அதோட முடிஞ்சு போச்சு. But just imagine in a workplace, you go talk to the manager. The manager gives you some job. You have to finish it before you leave the office. Can you tell them that அதெல்லாம் என்னால முடியாது, எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, நான் சாயங்காலம் படம் பார்க்கணும், மூவிக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கேன், நான் போனேன் சார், அதெல்லாம் முடியாது, நாளைக்கு வேணா வந்து பார்க்குறேன் அப்படி சொல்ல முடியுமா? That cannot be done. We cannot say like that because it's a workplace. That's not the way. Even if you have something important, any urgent work, there is a way to get it across. For example, so I can't do this, I have some urgent work outside. Bye, sir. That's not the way. That is not soft skills. The soft skills, you should be very good at that, like that. Oh, sir, I'm so happy to do that assignment that you're going to give it to me, sir, but unfortunately, I've already committed something for this evening, sir. I really apologize for not meeting your expectations today, but I'm sure that if you give me some time, I will come back tomorrow morning at even 6 o'clock. I will just finish all those work, whatever you want. By 10 o'clock, it will be ready, sir. But I request you to allow me to go outside because I have something
very urgent, sir. But I will make sure that I will get it done, whatever you need, by 10 a.m. tomorrow. Even I come at 4 o'clock or 3 o'clock in the morning to the office, I'll make sure that I finish it. Just look at this, the way how you, do you think any manager will say no? No, nobody will say, because everybody has got urgency at one point or the other. So we would understand, or people would understand that. So that's what the soft skills. So those are like a broader, I'm talking about. The hard skills, everybody can get it overnight easily. For example, if somebody doesn't know how to work work on the MS Excel or MS Word or any software, okay, and they're going to give you some kind of training before. Even you can learn it overnight, like somebody comes and teaches you. Overnight, you can learn how to work in MS Word or MS Excel overnight, at least to some extent, basic. From there, you can improvise yourself. So that's what hard skills. Hard skills. Every hard skill can be gotten overnight, easy. That's why the employer say, see, if you're good at hard skills, that's well and good. But are you also good at soft skills? Somebody says, I'm good at hard skills, 100%. But I'm not very good at soft skills. I'm just average. If you say average, okay, you may be average with the other soft skills, that's fine, but how good are you in communication skills? Suppose if you're below average, just imagine you're below average, and then you would say, sorry, we're not going to just simply hire you and then put you into the job. This is your system, this is your chair, start doing the work. No, we're going to give you some kind of job, like as to what you really have to do in the job. So that's not a problem. We can give you. You can also learn it overnight. It's not a big issue. But are you good at communication skills? Because we cannot train you on communication skills, because if you're a graduate, that means if you started your education from pre-KG till +2, it's about 15 years, and another 3 years for undergraduation. So that means 18 years you've been learning English. Just imagine, ask yourself this question. 18 years you've been learning English. Rather, you're learning English. You're very familiar with the English more than any other subject, because you study the other subjects through English. That means you're by default, you are with English all the time. 18 years. And still you don't have the confidence to put up your hand and say, I'm comfortable with English, or I can speak very good English. You don't have the confidence. Of course, there are other factors for that, but at least we don't even have the confidence to speak English at all. If that is the case, how can I hire you? Because we cannot just hire you and then give you salary, at the same time train you on communication skills. So if that is the case, how long can we train you? 3 months, 6 months, or 1 year? Because in the last 18 years, you didn't get that. And what is the guarantee that you will get it within a short span of time, that if I arrange for any communication training for you? There's no guarantee. So it means even if I'm going to give you some like 3 months of training, that's not my job. I have a different business, not to train. It's not an institute where we give you spoken English training. We have other business. That's not my business. If you're good at communication skills, come forward. Otherwise, you go home and then develop your communication skills and then come back and attend the interview. Probably if you're good, if we feel at that time, we will take you, but not today. Thank you. They will just send off. And you cannot even say, sir, I'm a genius. I'm a genius. I know everything about everything, anything about anything. Only the communication skills are just below average, sir. Tambi, unaku pesave therilla. For a genius, just imagine that. There is a person, he knows everything about everything. Anything about everything. He can give the best solution for everything. He can give the best solution for any problem. He can give the best answer for any questions in the world. He goes, attends the interview, and this guy speaks below average kind of English, all right? And the interview gets over, and then he's very curious to know whether he's selected. So he goes, asks the interviewer, sir, am I being selected? He says, sorry, sir, you're not selected. And then at that time, you cannot just keep fighting with him. Sir, I'm a genius. நீங்க வந்து எங்க காலேஜ்ல வந்து கேட்டு பாருங்க, எங்க ஸ்கூல்ல கேட்டு பாருங்க, எங்க ஊர்ல வந்து கேட்டு பாருங்க, ஏன் தமிழ்நாட்டிலே வந்து கேட்டு பாருங்க, எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் ஒரு ஜீனியஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து உங்க கம்பெனி, பெரிய கம்பெனி, கூகுள் கம்பெனி வச்சுக்கோ, அங்க வந்து நான் ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை கூகுளோ ஒரு கம்பெனில இருந்து அட்டன் பண்றேன்.
சார் எப்படி சார் நீங்க என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணலாம்? நான் தான் ஜீனியஸ், பெஸ்ட் ஜீனியஸ் இன் தமிழ்நாடு, how can you reject me அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாக்கா யோசிச்சு பாருங்க அவர் என்ன சொல்லுவாரு. நீங்க அப்படியே உனக்கு பேசவே தெரியல, அப்புறம் இருந்து நான் எப்படி உங்களுக்கு ஜாப் எடுக்க முடியும்? ஏன்னா ஜாப் வந்து we're not going to hire you and then put into a job and then you start okay வாயே திறக்காம அப்படியே வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க போறது கிடையாது. எந்த ஜாபா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, whatever the job you name it, you're not going to simply just start working and then you go home, come back, work, go home, come back. No, every job involves communication. Even if they have the best of the best ideas, you have to impart those ideas to your fellows or to your higher officials. They should understand that. Only then it will make sense. Otherwise, it wouldn't make sense. Just imagine, I was talking about the clients. Clients are from all over the world. They have to understand what you say. அவங்க நீ சொல்றது அவங்களுக்கு புரியல அப்படின்னாக்கா what's the point of me having you? It's pointless, right? So I understand that you're a genius, but நீங்க என்னதான் மண்டையில வச்சிருந்தாலும் அதை எடுத்து சொல்லணும்ல, சொல்றதை எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும்ல. புரிஞ்சுக்காத பட்சத்துல யாருக்கும் புரியலன்னா what's the point? உங்களை வச்சிருக்கிறதுக்கு அவசியமே இல்லையே. Rather we'll find somebody who can make other people understand. So அதுதான் இப்ப scenario. So that means English language has become to that extent. No job, no English, no job. That's how it has become. So இந்த scenarioல இங்கிலீஷே நம்ம வந்து முக்கி கத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதுல வந்து ப்ரொனன்சியேஷன் அப்படின்னு ஒரு என்ன புதுசா ஒரு கதையை விடுறாங்க அப்படின்னு கூட ஒரு சிலர் நினைக்கலாம். கரெக்ட் தான். நம்ம என்ன அப்படின்னா நம்ம பேசுற இங்கிலீஷ் யோசிச்சு பாருங்க. நான் இப்ப தமிழ்ல 2 வார்த்தை பேசுறேன், ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸ் பேசுறேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. பராதி ஆண்ட்ரே சுனான் தானி ஒரு மானிதனுக்கு உணவு இல்லை என்றால் இந்த ஜாகத்தினை அழித்து விடுவோம். ஒரு 2 சென்டென்ஸ் தான் பேசுறேன் நானு, ஒண்ணும் கிடையாது. பாரதி சொன்ன வார்த்தை தான். தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை என்றால் இந்த ஜெகத்தினை அழித்து விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிரேக் ஆகுதா சார்? இப்ப is it breaking now sir? Is it audible sir? Sir, audible da sir. This is not audible sir. Somebody says Suresh sir. Audible? Yes. Okay. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Sir, voice break sir. Dr. Suresh sir, voice break. Break. Is it audible now? Is it still breaking? Is it only for you? It's okay now. All right, thank you. I think my. Sir, audible sir. Okay, right. Okay, so that's what I was talking about, the couple of lines from Bharati. இதான் நான் சொன்னேன் ஆரம்பத்துல சொல்லுவேன், என்ன அவன் ஏதோ சொல்றான் ஒன்றும் புரியல. ஏன்னா தமிழ்ல தான் பேசினேன் நானு. என்ன பண்ணனாக்கா புரியலெல்லாம் நெடுலா சொன்னேன், நெடுலெல்லாம் புரியலா சொல்லிட்டேன். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சவுண்ட் உள்ள சேர்த்துட்டேன். உள்ள இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் சவுண்ட்ல இருந்து 1-2 வெளியே எடுத்து அப்படி பேசினேன். இப்ப இந்த மாதிரி நான் பேசிட்டு தமிழ் நல்லா பேசுறேன்னு சொல்ல முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் இமேஜின், மறுபடியும் ஒரு சினாரியோ. நான் இங்கு ஒரு 6:30 மணி நேரமாக ஆங்கிலத்தில் ஊரையாடி கொண்டிருக்கிறேன். அனைவரும் கிட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு நான் தமிழ் இப்படி பேசினேன்னா ஜஸ்ட் இமேஜின். இந்த மாதிரி நான் தமிழ் பேசிட்டு நான் நல்லா தமிழ் பேசுறேங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? நல்லா அப்படின்னாவே குட்னா 50% அப்ராக்சிமேட்லி. நான் நல்லா பேசுறேன்னு சொல்ல முடியுமா? ஆவரேஜா கூட சொல்ல முடியாது. புவர் தமிழ் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். யோசிச்சு பாருங்க. குட் லெவல்னாவே 50%, ஆவரேஜ்னாவே ஒரு 40%, ஒரு 35ல இருந்து ஒரு 45% வச்சுக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி தமிழ்ல பேசிட்டு நான் நிறைய வெளியில போயிட்டு யாருக்கிட்டையாவது
நான் வந்து தமிழ் நல்லா பேசுறேங்க அப்படி சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது. ஆவரேஜ் கூட கிடையாது. பிலோ ஆவரேஜ் தான் அப்படின்னா less than 30%, less than 35% தான் இதை நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் நான் தமிழ் இப்ப பேசுறேன். இப்ப எப்படி நான் தமிழ் பேசுறேன் அந்த மாதிரி தான் நம்ம எல்லாருமே இங்கிலீஷ் பேசிட்டு இருக்கோம். Because in the English language there are so many silent letters. Some silent letters we are already familiar with. We know only very least amount of them. But the remaining, there are so many of them we don't know yet. And moreover, all we understand is that all the English language, all the words are pronounced based on the spelling. Now that's actually not the true statement, because English language is not pronounced based on the spelling. Spelling is only for writing purpose. Just imagine that. Let me just repeat it again. Spelling is only for writing purpose. But when it comes to pronunciation, you need to go with the IPA, International Phonetic Alphabet. If you're an English student, I'm sure that you might have had some exposure into this phonetic alphabet. Or in other words, if you ever have an English to English dictionary, have you seen that? Oxford or Cambridge? The symbols are like this. Look at this. Next to the word in bracket in English dictionary, next to the word in bracket, you'll have some kind of symbol combination like this. So these are called phonetic alphabet. So in other words, the symbol combination that you find next to the word in bracket is called a phonetic transcription. That means, in other words, that is the formula as to how you really have to pronounce that specific word, not based on the spelling, and the phonetic alphabet. So if you see, of course, there are some connection between, there are some similarities with the phonetic alphabet as well as the spelling, but not all. I would say that approximately 50% of the words are pronounced almost the same spelling way, 50% of the time. But it doesn't mean that they are spelled, so they are pronounced. No, that's not the reason. They just correlate with that 50%. But the remaining 50% of the words are not pronounced as per the spelling. Let me give you some example as well, just to start with. Just hang on, I'm just opening my WordPad. There's a word called C-O-N-T-E-N-T. How do you pronounce this word? Anybody? C-O-N-T-E-N-T. I hope everybody has the privilege to unmute and speak. So please tell me, how do we have to pronounce this word? Sir, it is content and content. Okay, very good. I really appreciate that, ma'am. But what is the meaning if you say content? What is the meaning? Content, feeling enough. Feeling enough. Okay, satisfaction. We can put it across. Yes, content is the substance. Content is the concept. Yeah, the stuff. Exactly. Yeah, the stuff. Thank you, sir. Ma'am. So content, as ma'am said, so content means stuff, matter, material. When you say content, it means satisfaction, happy, the satisfied feeling, and comfortable. That's the meaning. But how many of you have pronounced the word appropriately? Have you ever pronounced this word content to mean satisfaction in your lifetime? You have to ask yourself a question. But most of the time, I hear people pronouncing the word as content. Content to mean stuff. Look at that. Wrong pronunciation, wrong meaning. If you say content, it means satisfaction, but you always say content. But to mean the other meaning, stuff, matter, or material. So let me just go with another word. Okay, how do we pronounce this word? I'm sure that, like I just mentioned, I hope everybody has the privilege to unmute and speak, or if we don't have that, probably if we have blocked them from unmuting, probably please give them permission to unmute and speak. Let's be a little more interactive. Mostly we would say vehicle, vehicle, that's how they would say, but none of that is correct. You have to pronounce this word like this. V, it's a long sound. E, O. Vehicle.
So that means two long sounds. Vehicle. Vehicle. Look at that. Have you ever heard about this word as vehicle? Now, there is only one pronunciation for one word. There cannot be more than one unless there are different meanings, just like what we just dealt about, the word content and content. Likewise, there are even other words. We will talk about that as well. Look at that. Vehicle. This is how you have to pronounce this word. Vehicle. Vehicle. And there's another word. There's another word. Colleague. Colleagues, we would say. But look at that. Colleagues, we say colleagues, but it's actually co. It's a long sound. Co-league. Co-league. Look at that. Co-league. If you go to UK, they will pronounce this word as co-league. If you go to US, they'll pronounce it as colleague. Either way, long sound. Like I said, Tamil example Kuril Nedal Mati Mati Besna American Sote. Adamarna. Namandi the Kuril sound board besna, it's actually it should be a long sound. So colleague, that is how we have to pronounce. Let me just give another film. In the film, the correct spelling is but film down. Almost this word pronounced exactly as per the spelling. But in the one we extra that's not okay. We are adding an extra sound. Film. TV interview actors and actresses, they will say, in the film the film film other style film without the I, film. That's how we have to say. That's about adding extra sound. Look at that, there is a word. Food. Kurilla solrana the vaarthaiya. Kurilla solra idu nettle sound. Food. இத நம்ம மாத்தி சொல்றோமா இன்னொரு வார்த்தை பாருங்க இத வந்து நம்ம foot அப்படினு சொல்றோம் but actually இது வந்து குரில் sound foot இந்த வார்த்தை film இந்த வார்த்தை food we have to say with a long sound means nettle so this word we must say with a short sound means kuril so யோசிச்சு பாருங்க foot but we say food that's not the way. And there are some words. Think about the words like special. Special. Sometimes we pronounce it. It should be like this. Special. Just like the word shell. Special. That's how we have to pronounce this word, not based on the spelling. Look at another word, Tuition. We are missing out one sound in the middle. We usually say tuition. Sometimes we say tuition as well. Tuition. There is one sound in the middle we are missing. It should be like this. E, like E, shun. Tuition. That's how we have to pronounce. Tuition. We usually directly say tuition. Two syllables, but it's actually 3 syllables. Tuition. That is how we have to pronounce it. And let me also give you some other word. Wednesday. Actually, with the D silent, the highlighted letters are silent. In the yes, is pronounced like the Z. So Wednesday. Every Wednesday. This is how we have to pronounce this specific word, Wednesday. And let's go. We say pleasure. Pleasure. Actually, you have to pronounce it like pleasure. That we don't have that
specific sound in Tamil. So I cannot represent that with any letter as well. Pleasure, pleasure, pleasure. And look at that. In the water, we say Z. Z sound. Actually, Z spelling lyric. And now when it comes to pronunciation, you should not give any Z sound at all. Look at that. P. Sir. Pizza. This is how we have to pronounce it. Pizza. 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 That's how we have to pronounce it. Look at Z. Sometimes Z is not always Z sound. S is not always S sound. Look at that. There's a word. Wise. If you say it with a yes sound, it is wrong. You have to give it a Z sound. Like this. Wise. Wise. That's how we have to pronounce it. Likewise, there are so many words in the English language. There are so many words. Look at that. College, village, village, college, village, village. Middle sound. It's actually a short sound. The second half of this word should be with the short sound, not the long sound. So we say village. No, it should be village. Village, village, college, college, college. And okay, these are some of the examples that I'm just giving you. If someone may ask, sorry, இதெல்லாம் சரிதான் நீங்க இதெல்லாம் சொல்றீங்க சரி நம்ம இருக்கிறது தமிழ்நாடு நம்ம பேசுறது தமிழ் இங்கிலீஷ் நம்ம வேலை பார்க்க போறது தமிழ்நாடுல முடிஞ்சு போனா இந்தியாவில தான் பட் இந்த மாதிரிலாம் நான் கத்துக்கிட்டு பேசணுமா அவசியமா இந்த மாதிரி சரியான உச்சரிப்பு நீங்க சொல்றீங்க அதெல்லாம் சரிதான் I understand that. But எல்லாமே புரிஞ்சுறாங்களே எவ்வளவு காலமா everybody has understood. Nobody had any problem. அப்ப எதுக்கு நான் திருப்பி புதுசா இது நம்ம மண்டே உடச்சிட்டு கத்துக்கணும்ல அப்படின்னு ஒரு சிலர் கேட்கலாம். யோசிச்சு பாருங்க. ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு போறாங்க இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ண. ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கு. கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே தமிழ்நாட்டு கஸ்டமர்ஸ் தான். இன்டர்வியூ ரெண்டு பேர் அட்டெண்ட் பண்ண போறாங்க. ஒருத்தர் இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுறாரு, ஃபுல்லா நம்ம இந்தியன்ஸ் எப்படி உச்சரிப்போம் வார்த்தைகளை அந்த மாதிரி உச்சரிக்கிறாரு. ரெண்டு பேருமே இந்தியன்ஸ் தான், ரெண்டு பேருமே தமிழன்ஸ் தான். இன்னொருத்தர் வந்து வார்த்தைகளை சரியா உச்சரிக்கிறாரு, நல்லா பேசுறாரு. ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலா எல்லா ஸ்கில்ஸ்லயும் ஈக்குவல் தான். ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான். என்ன அப்படின்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து தமிழ் மாதிரி இங்கிலீஷ் பேசுவாரு, இன்னொருத்தர் வந்து வார்த்தைகளை சரியா உச்சரிச்சு பேசுவார். அவ்வளவுதான். ரெண்டு பேரும் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்றாங்க, ரெண்டு பேரும் நல்லா எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்றாங்க. இன்டர்வியூ முடியுது. யாருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கார மாதிரி இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளை உச்சரிச்சவரா இல்ல வந்து தமிழ்நாட்டுக்காரன் தான் பட் வார்த்தைகளை சரியா உச்சரிச்சவரா அவருக்கு கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பா ஆப்வியஸ்லி the one who pronounces English words correctly will get the opportunity because English has the attraction. இப்போ ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட போய் பேசணும்னாக்கா நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுறீங்க அப்படின்னாக்கா அட்ராக்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம மேம் was referring to it. This language has got attraction. She was also attracted towards the language. She mentioned in her speech. அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் has got that attraction. நம்ம இங்கிலீஷ்ல பேசி யாருனாலும் பேசி மடைக்கலாம். ஒருத்தர் வந்து தமிழ்ல பேசினா அவர்கிட்ட ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தமிழ்ல பேசினா அவரை பேசி வின் பண்ண முடியாது. அதுவே ஒருத்தர்கிட்ட இங்கிலீஷ்ல நீங்க பேசுனீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களோட கமாண்ட் வந்து ஜாஸ்தியா அவரோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் விட உங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து கமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரை நீங்க வின் பண்ணிடலாம் பேச்சுல. ஸோ அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து இந்த லாங்குவேஜ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை பார்க்கும்போது எல்லாருமே இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் யார் நல்லா பேசுறாங்களோ அவங்களதான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. கஸ்டமர் எல்லாமே தமிழ்நாட்டுக்காரங்க தான். But still, they will always go for the one who speaks English very good, especially who pronounces English words very good. So in the madri danala, let's not think about that. Moreover, if you speak English with correct pronunciation, that will have its own style. Style எல்லாமே எதுவுமே கிடையாது. நீங்க இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்கு ஒரு லைஃப் இருக்கு. லாங்குவேஜ் நாம எப்படி பேசணும்னா மெஷின்ல ஃபீட் பண்ண எப்படி பேசணும். காலையில நம்ம ஒரு 11 மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம், 11 மணில இருந்து மணி 10:45 இன்னும் நம்ம பேசிட்டே தான் இருக்கும். நம்ம மெயின்கே போகல, இன்ட்ரடக்ஷன்லயே தான் இருக்கும். இப்படி இருக்கிற பட்சத்துல என்ன எப்படி நம்ம 12:30 எல்லாத்தையும் முடிக்கிறதுன்னு தெரியல. நம்ம எப்படி மெஷின்ல ஃபீட் பண்ண மாதிரி பேசணும்ப்ப எப்படி பேசணும்? You know what? We started this
webinar around 11 o'clock, and we've been doing it pretty good. I'm sure that most of you would have learned something, even with the introductory part. Even though we are delaying it a lot more, but I'm sure that you would have understood a lot, which you would have never had any exposure at all. I'm sure that even though it is 11:45 now, we got another 45 minutes approximately. I'm sure that we'll be able to learn a lot more in this the rest of the time. யோசிச்சு பாருங்க, இந்த ரெண்டாவது பேசுனது எப்படி இருக்கு பாருங்க, அதான் voice modulation. And we have to give life into the words that we speak. We have to give life to the tone. So இந்த எதுவுமே லைஃப் இருந்தால் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஒரு செடியை கூட பார்த்தீங்க, அடியில கட் பண்ணிட்டோம்னா வதைக்கிறோம். அடியை கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக பிரைட்டாக இருக்கும், அட்ராக்டிவாக இருக்கும். ஒரு ஃப்ளவர் கூட எடுத்துக்கோங்க, அடியில கட் பண்ணுறா எப்படி இருக்கும், வதைக்கு போயிடும், ஏன்னா இட்ஸ் டெட். அந்த மாதிரி தான் நம்ம பேசுறது. எல்லாரும் பேசுறாங்க, there's no question about you're not speaking. Everybody speaks English, but how effectively do you speak? That matters a lot. And when it comes to the effectiveness, and the effectivenessல வார்த்தைகளின் உச்சரிப்பு அடங்கும். இப்ப வார்த்தைகளே நீ சரியா உச்சரிக்கல அப்படின்னாக்கா, you cannot say that you speak English effectively. Maybe வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நீங்க அதை சொல்லிக்கலாம், but when it comes to the language perspective, you cannot say that you speak effective English. So ultimately, this is one of the most important skills, and moreover, இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். இப்ப நிறைய பேர் ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க, ஏன் நம்மள யோசிச்சு பாருங்க, ஒரே மாதிரி ஆல்பபெட் தான், சேம் ஆல்பபெட், ஒரே மாதிரி வார்த்தைகள் தான், ஒரே மாதிரி வாக்கியங்கள் தான், but why we differ when we speak with others? எல்லா கண்ட்ரிலும் அதே தான், சேம் ஆல்பபெட், சேம் வேர்ட், சேம் phrases, சேம் English sentences, but why we differ when we speak? அதுக்கு நிறைய பேர் ரிசர்ச் என்ன பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கனாக்கா, நம்மளது வந்து மதர் டங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு, அதனால நம்மளால பேச முடியல. அது வந்து நம்மளோட மதர் டங் கிடையாது, அதனால நம்மளால பேச முடியல, அந்த அவங்கள மாதிரி இங்கிலீஷ்கார மாதிரி பேச முடியல அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் I did my PhD in this part only. இல்ல அப்படி கிடையாது, அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எங்க வந்து இல்ல, இது வந்து நம்மளோட மதர் டங் இல்ல, நம்ம மதர் டங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நிறைய இருக்கு, அதை நம்ம கெட் பண்றதுக்கு இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சாங்க. அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ரிசர்ச். இல்ல கண்டிப்பா நம்மளால முடியும். அவங்க எப்படி பேசுறாங்க, இப்ப வெள்ளக்காரன் எப்படி பேசுறாங்க இங்கிலீஷ், அவன மாதிரி நம்மளால பேச முடியும் கண்டிப்பா. அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமான சவுண்ட் எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே. பட் you need to practice, you need to learn and practice, get the exposure, you have to start practicing it, and then you will get it automatically at the end. So முடியாதது ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த மாதிரி பேசிதான் முடியும் அப்படின்னு 4 பேர் முன்னாடி பேசிதான் என்னோட வைவோசியில வந்து அப்ரூவல் வாங்கி I got my PhD. So that's what I did. So அந்த மாதிரி என்னால முடியும் அப்படின்னாக்கா, I'm sure that everybody can do that, because I am from a very humble background, தமிழ் மீடியம் பேக்ரவுண்ட் தான். சின்ன வயசுல இருந்து 1வது தான், ப்ரீகேஜி எல்கேஜி எல்லாம் படிக்கல, 1வதுல இருந்து 12வது தமிழ் மீடியத்துல தான் படித்தேன். சிட்டியில கிடையாது, கிராமத்துல. செஞ்சில வந்து ஒரு 300 கிராமங்கள் இருக்கு செஞ்சி தாலுகாவில். செஞ்சி தாலுகா வந்து இந்த விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வரும். ஸோ அந்த செஞ்சி தாலுகாவில் இருக்கிற 300 சில்லற கிராமத்துல எங்களோட ஒரு கிராமம் மலையரசன் குப்பம், வேட்டவளம் பக்கத்துல இருக்கும். அந்த வேட்டவளம் பக்கத்துல எங்க கொஞ்சம் சொல்லிக்கிற மாதிரி டவுன் அப்படின்னாக்கா வேட்டவளம் அப்படின்னு ஒரு ஊரு, அது பக்கத்துல ஒரு சின்ன கிராமம். யோசிச்சு பாருங்க, எங்க கிராமத்துக்கு தனி பஞ்சாயத்து இன்னும் கிடையாது. எங்க கிராமமும் பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு கிராமமும் சேர்த்துதான் ஒரு பஞ்சாயத்து. இன்னைக்கும் இன்னும் அதை பிரிக்கல, அவ்வளவு சின்ன கிராமம். அந்த சின்ன கிராமத்துல இருந்து முத காலேஜுக்குன்னு போயிட்டு டிகிரி படிச்சது நான் தான். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு சின்ன கிராமமா இருந்திருக்கும் பாருங்க. இப்ப கொஞ்சம் வளர்ந்துருச்சு, டிஃபரன்ஸ் சினாரியோ. பட் அப்ப வந்து அந்த மாதிரி சினாரியோ நான் படிக்கிற சூழ்நிலை. இப்ப நிறைய கிராஜுவேட்ஸ் வந்துட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து படிச்சது பாருங்க. யோசிச்சு பாருங்க, கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் நந்தனம், BA இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர், MA இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர் பச்சைபாஸ் காலேஜ், MPhil அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி காரஸ்பாண்டன்ஸ், PhD அமெட் யூனிவர்சிட்டி. பாருங்க படிச்ச காலேஜ் எல்லாம் இப்படி இருக்கு. அப்போ ஒரு சிலர் கேட்கலாம், நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் படிச்சீங்க அதனால நீங்க இந்த மாதிரி பேசுறீங்க அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்லலாம். இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. நான் BA இங்கிலீஷ் சேரும் போதே நான் இப்படிதான் நினைச்சிட்டு சேர்ந்தேன். ஸோ BA இங்கிலீஷ் வந்து நம்ம சேர்ந்தாக நல்லா வெளியே வருவோம், அதனால இப்படி பேசுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. நம்ம வெளியே வருவோம் சூப்பரா பேசுவோம், கண்டிப்பா நமக்கு நல்லா வேலை கிடைச்சிரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் வந்து நான் காலேஜுக்கு BA இங்கிலீஷ் சேர்ந்தேன். நான் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது, they talk about drama, prose, poetry, novel, short story. Who wants all this?
எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம். எப்ப ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங் லிட்டரலி, என்னப்பா ஒருத்தர் போய்ட்ரி நடத்துறாரு, ஒருத்தர் டிராமா நடத்துறாரு, ஒருத்தர் நாவல் நடத்துறாரு, ஒருத்தர் ஷார்ட் ஸ்டோரி நடத்துறாரு, ப்ரோஸ் ஒருத்தர் நடத்துறாரு. சரி, எப்ப ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் எப்போ வரும், எப்ப எந்த கிளாஸ்ல சொல்லி தருவாங்க அந்த மாதிரி அப்படின்னு I was literally asking. Then I realized that okay, BA English literature na இதெல்லாம் சொல்லி தர மாட்டாங்க. It's all about literature, not about language. Look at that, BA English literature, not language. Then I lost hope because நீங்க வந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்க போனா ஒண்ணுமே தெரியாது. சும்மா பேசிக்கா கம் கோ வாட் தேங்க் யூ அவ்வளவுதான். ஃபுல் பெரிய சென்டென்ஸா பேசுறதுக்குலாம் தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆச்சு, நிறைய அரியர் வந்துருச்சு. செகண்ட் இயர் வரப்போ தான் ஐ ஸ்டார்டட் ரியலைசிங் ஓகே இப்படியே போச்சுனாக்கா நம்ம வாழ்க்கை கொஞ்சம் கஷ்டமா போயிடும், நம்ம ஏதாவது பண்ணணும். ஸோ இங்கிலீஷ் தான் மெயினா இருக்கு, அதை நம்ம எப்படி கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஒரு வெறித்தனமா கத்துக்கிட்டாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, சும்மா ஒரு விஷயத்த நீங்க கத்துக்கணும் சாதாரணமா இருந்தாலும் கத்துக்க முடியாது. அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரே மூச்சு. சாப்பாடு தண்ணியே ரெண்டாவது தான், முதல் ப்ரையாரிட்டியே லேர்னிங் த லாங்குவேஜ். அந்த மாதிரி ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி அதை முதல்ல வச்சு அதுக்கான வேலை என்னவோ செல்ஃப் எஃபர்ட் தான். எங்கேயுமே போகல, நான் எங்க யாருமே சொல்லி தரலாம், எல்லாமே செல்ஃப் லேர்னிங் தான். செல்ஃப் லேர்னிங்ல செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் தான். யாரும் கூட 4 பேர் வந்து எனக்கு சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழகி அப்படிலாம் நான் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கல. செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ், செல்ஃப் லேர்னிங், செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ், செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட், அகெயின் செல்ஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், எல்லாமே செல்ஃப் தான். அப்படிதான் நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ எதுக்கு இதை நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா, சாத்தியமானது என்னால சாத்தியமானதுன்னா ஆல்மோஸ்ட் நீங்க எல்லாருமே மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வுட் பி ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் மீடியம் பேக்ரவுண்ட். ஐம் ஷூர் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். கண்டிப்பா உங்களால நல்லா பேச முடியும் அப்படின்னு I believe. So now I just explained to you about the importance of the language and whether we can get it or not. I'll give you some background information, some examples. எப்படி பேசணும், எப்படி பேசக்கூடாது அப்படின்றதையும் நம்ம சொல்லிட்டோம். Now let's get into the business. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, what is your competency level in speaking skill? Let me start with this question. What is your competency level in speaking skill? Now, English has got 4 skills: listening, speaking, reading, and writing. But we're only talking about speaking skill. So what is your competency level in speaking skill? Tell me. Anybody? Sir, if we have blocked all the students from unmuting and talking, please unmute them so that we can make it a little more interactive, please. Where do you stand? What is your communication level? Is it top from the top? Extraordinary? For example, I speak extraordinary English. Is there any here? Sir, I speak professional English. Is there any? We may not become extraordinary speakers because native speakers can't be put into that level, but we can touch up to professional, even a little about a professional. We can go close to 100%, but definitely not 100%. That I checked. 99% we go, not 100%. But we can touch 99%. That itself is extraordinary. 90 touch பண்ணாவே professional. அதை தாண்டி போனாவே நீங்க extraordinary தான். So where do you stand? So I speak excellent English. அதுவே உங்களுக்கு 75% தான். Is there anybody who says, sir, I speak good English? Good அப்படின்னாவே 50% தான். Approximate calculation. Average னாவே 35. Where do you stand? Where exactly do you stand? You have to self-assess yourself. That's most important. If you say that you're good in English, okay, you're good at சொல்றீங்க. Good னாவே 50% தான். Levels. Speaking skill, the competency skill. Another question, what kind of level is expected in a job interview? நீங்க ஒரு job interview போறீங்க, எந்த ஜாபா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த மாதிரி லெவல் எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? Good level. Goodலயே நிறைய பேர் இருக்காங்க. Maybe ஒரு 20 years back பாத்தீங்கன்னாக்கா the amount of people who spoke English, the number of people who spoke English was less, but today it's more, massive, unimaginable. அப்பனாக்கா நம்ம எங்கேயோ இருக்கும், பின்னாடி இருக்கும். யோசிச்சு பாருங்க, even the small kids, சின்ன ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிற ஒரு ஸ்கூல் பக்கமா ஈவினிங் ஸ்கூல் விடுற நேரத்தில் அப்படி போங்க. இப்ப கிடையாது, லாக்டவுன் முடிஞ்சு ஸ்கூல் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. அங்க போனீங்கன்னா சின்ன சின்ன பசங்க சூப்பரா இங்கிலீஷ் பேசிட்டு வருவாங்க.
ஏன் உங்க நெய்பர்ஸ் கூட யாராவது இருந்தாங்கன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிற பசங்க பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பசங்க they speak amazing English. நீங்க அவங்க கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நம்மளும் எங்கடா போவோம் எங்கேயோ இருக்குமே இந்த பையன் பயங்கரமா பேசுறானே அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அவன் நம்ம லெவல்ல வரும்போது அவன் எப்படி பேசுவான் பாருங்க. அப்ப அவனுக்கு தான் வாய்ப்புகள் உண்டு. வாய்ப்பு யாருக்குன்னா திறமைக்கு தான். நான் வந்து எல்லாத்துலயும் 100% வச்சிருக்கேன், எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் 100% வச்சிருக்கேன்னாக்கா உங்களுக்கு வேலை கிடையாது. மார்க் ஷீட் nobody is going to ask you மார்க் ஷீட் எந்த இன்டர்வியூ போனாலும் வாட் இஸ் யுவர் கெப்பாசிட்டி அததான் பார்ப்பாங்க. திறமைக்கு தான் வேலை, திறமைக்கு தான் மதிப்பு, மார்க்குக்கு கிடையாது. நம்ம தான் எல்லாரும் மார்க்னு ஓடுறோம். பட் மார்க் nobody bothers, not even a bit. கண்டிப்பா அவங்க மார்க் ஒரு பயம் கேட்க மாட்டாங்க. அதுக்காக படிக்க கூடாதுன்னு நான் சொல்ல. நான் அப்கோர்ஸ் நீங்க எந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்குதோ அது மார்க் தான் அது சொல்லும். பட் அது செகண்டரி தான். முதல்ல என்ன சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இஸ் a long list of skills. என்ன அப்படின்னாக்கா அதுல மெயின் என்ன கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், லைக் verbal skill, non-verbal skills, decision making skills, negotiation skills, team handling skills, team mingling skills, எல்லாமே சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் தான். நிறைய குரூப்ல எப்படி நம்ம மிங்கிளாகிறோம், குரூப்ல எப்படி பேசணும், இட்ஸ் ஆல் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். அந்த மெயின் என்ன அப்படின்னாக்கா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் தான். ஸோ அதுதான் தட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங். யோசிச்சு பாருங்க, ஒருத்தர் வந்து நல்லா ஸ்டஃப் இருக்கும், நல்லா இங்கிலீஷ் பேச வராது, அவர் போய் அட்டன் பண்ணுவாரு, அவருக்கு வேலை கிடைக்காது. அவருக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது, நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுவான், போவான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணா அவனுக்கு வேலை கிடைச்சிடும். டக்கு 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 மேலே போயிட்டே இருப்பான், எங்கேயோ போயிடுவான், கீழே இருக்கிறவன் சொல்லிட்டே இருப்பான், என்னன்னா அவன் இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யோசிச்சு பாருங்க, நான் ஸ்கூல்ல படிக்கிற பசங்க இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுற பசங்கலாம் தமிழ் மீடியம் இருந்தாலும் நல்லா இங்கிலீஷ் பேக்ரவுண்ட் உள்ள ஃபேமிலி, அவங்க டீச்சர்ஸ் பசங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுவாங்க. ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் பாலாஜி, விஜயா அப்படின்னு 2 கேரக்டர்ஸ் நான் படிக்கும்போது அவங்களாம் ரொம்ப நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. விஜயன் அப்படின்னு ஒரு பையன், எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க இங்கிலீஷ். நான் ப்ளஸ் 2 படிக்கும் போது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாரும் ரொம்ப பெருசா லெவல்ல போயிட்டாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க, நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. பெரிய லெவல்ல போயிட்டாங்களா அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா அவங்கள விட நான் ரொம்ப பெரிய லெவல்ல வந்திருக்கேன் அப்படின்னு கண்டிப்பா நல்லா ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸோ யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் சரி. Let's go to the next one. These are called the IPA, International Phonetic Alphabet. Like I said, these are the formulas based on which you have to pronounce English words. We're not going to go deep into it. Probably some of the day. The short vowels means kuril sounds. Long vowels means long sound, meaning little sounds. And these are called diphthongs. Diphthongs means a combination of vowels and two vowel sounds. They're called diphthongs. And consonants. Consonants are put together 2 parts: voiceless consonants and voiced consonants. These are voiceless and these are these are voiceless and these are voiced consonants. All the sounds put together. Just imagine there are 26 alphabet in the English language, but there are 44 sounds. Just imagine 44 sounds. The sounds are divided into vowels and consonants. So vowels are 20, consonants are 24 consonants. Even the vowels are further divided into pure vowels and diphthongs. 12 pure vowels and 8 diphthongs. Even the pure vowels are still divided into 2 parts: long vowels and short vowels. So long vowels are 7 and short vowels are 5. You can see that here. These are called diphthong, 8 diphthongs, and you got voiceless consonants. So there are 8 voiceless consonants. The remaining 16 of them are all voiced consonants. All the sounds are divided into 2 ultimately: voiced or unvoiced. All the vowels are voiced, and some of them, majority of the consonants are also voiced. Only out of the 44 sounds, only 8 of them are voiceless. So how do you say it's voice or voiceless? When you make a sound, you put your fingers in the Adam's apple, just in your neck part, front neck, in the middle. You'll have a raised part, that's called the Adam's apple. You put your fingers there, you just start making some sound, like S sound, like the snake hissing. You don't feel any vibration, so that is a voiceless sound. If you make any one of these sounds, the 8 sounds here that I'm showing here, no sound will make any vibration here when you produce it. But if you produce any one of the other sounds, everything will vibrate. When you just imagine that, if you say Z sound, like the honeybee, say zzz, you feel the vibration, continuous vibration in your Adam's apple.
So if it vibrates, it's a voiced sound. If it doesn't vibrate, it is a voiceless sound. So that's about these sounds. Just imagine, the letter A alone has got almost 6 different ways of pronunciation. In other words, English language letter A, whatever the letter A, அதுக்கு வந்து எத்தனை விதமான உச்சரிப்பு இருக்கு பாருங்க. யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு first one பாத்தீங்கன்னாக்கா as in fat, cat, rat, mad. That's the sound. Look at the mouth position when you make that sound. That's it. Look at the second one. A like gate, rate, mate, pate, late, like that. Just imagine. நம்ம யாராவது கூப்பிடுறோம் ஏய் வாடாங்க. ஏய் அது என்ன கொஞ்சம் மிரட்டி கூப்பிடுற மாதிரி தான். ஏய் வாடா அப்படி கூப்பிடுறோம். வரமாட்டான். ரெண்டா ஏய் வாடா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறோம்ல. The second time, stress பண்ணி கூப்பிடுறோம்ல. அந்த A, that's the sound here. Gate. Look at the third one. Sound. As in like anai. Car. Father. Long sound. Little sound. Car. Father. Cart. Dance. Basket. Like that. Look at the fourth one. The fourth one, patina almost like kuril. As in amma. Short about, teacher, pupil, forget, fungus. Look at that. That's different sound. And look at the fifth one. That's air. As in air, area, fair, dare, flare, care. So that's the sound. The last one. Any, anything, anybody, anyone. The letter A மட்டுமே 6 different kinds of sounds கொடுக்குது அப்படின்னாக்கா யோசிச்சு பாருங்க. There is a name called Saravanan. சரவணன்ல பாத்தீங்கன்னா சரவணன் 4 A இருக்கு அந்த வார்த்தையில. இந்த நேம் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ்காரங்க நம்ம இது கொடுப்போம். தம்பி இந்த இங்கிலீஷ்காரன் தம்பி நீங்க இந்த நேம் வந்து உச்சரிங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு நீங்க அவங்க சொன்னீங்கன்னா அவன் மண்டையை பிச்சுக்கிட்டு இருப்பான். ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த வார்த்தை 6 விதமா உச்சரிக்குது. இந்த லெட்டர் மட்டும், ஒரு லெட்டர் மட்டும். அப்ப 4 A இருக்கு, 4 A லெட்டர் இருக்கு. அப்ப எத்தனை காம்பினேஷன் வரும்னு நினைக்கிறீங்க? 4 into 6 24 காம்பினேஷன். 24 விதமா அந்த ஒரு நேம் உச்சரிக்கலாம். லைக் just imagine Saravanan, Saidavane, Saravanan, Sayaraya, Avayanan. Put the combination. Saravanan, Saidavane. நீங்க காம்பினேஷன் நிறைய போட்டீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50 டைம் கூட நீங்க உச்சரிக்கலாம் இந்த வார்த்தையை. 4 லெட்டரேல. சோ இந்த மாதிரி தான் வார்த்தைகள். How would we know? நம்ம உச்சரிக்கிறது பார்த்தா ஒரு சிலது கரெக்டா உச்சரிக்கணும். The first one, okay. Second one சரியா நம்ம உச்சரிக்கல. அந்த fifth one நம்ம சரியா உச்சரிக்கல. மத்ததெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம சரியா உச்சரிக்கிறோம். இந்த ரெண்டு மட்டும் நம்ம அத கண்டிப்பா நம்ம டச் கூட பண்றது இல்ல. They just like that we go, but that you need to be aware of that. Just imagine any word. We're going to go a little more faster now from here. Any word that ends with the letter E, it is always silent. So that's why we don't say phone, home, wine, pure, KJ. We don't say it because any word ends with the letter E, it is always silent. But there are some exceptions. In the English language, there are rules, but not the rules don't govern all the words in English language. Only some, to some extent, not completely. So exceptions are always there. Look at the word extempore. Extempore. That is how we have to pronounce the word. Adobe. There is another mathematical terminology. Hyperbole. Hyperbole is not the right pronunciation. It should be hyperbole. Hyperbole. Tambi, take the hyperbole. I mean, teachers would always learn. Sir, I end in sir. அப்படின்னு திருப்பி பையன் சொல்லுவான், தம்பி ஏதோ கையில வச்சிருக்கேன் அதுதான் ஹைப்பர்போலே. சார் என்ன சார் நீங்க உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, இது வந்து ஹைப்பர் போல் சார், நீங்க ஹைப்பர் பலின்றீங்க, நீங்க வேற எதையோ பேசுறீங்க சார். இதுதான் காமெடியா இருக்கும் இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல. But it's actually pronounced as hyperbole. So extempore, Adobe, hyperbole.
So just these are not you don't need much time here. Explain. Very easy to understand. Let's go to the next one. Look at the word, the letter O. The letter O has got three types of pronunciation. One is a short sound. The other one is a long sound. The next one is a diphthong. Look at that. Short vowel, long vowel, a diphthong. Three types of sound. First one, we're almost okay. Not exactly. Or 90% we pronounce almost correct. Not 100%. Second one, no, but 90% we're not expecting it to touch 100. At least if it touches 80, that's more than enough. But then the last one, that we don't say. What we say go, so, no, phone, home, road, o. It's actually a diphthong. So diphthong means a combination of two vowel sounds. It should be like this: go. Hey, go now. So, look at that. So, no, phone, home, road. Look at that. That is how we have to pronounce it. But not all the words that have the letter O in it. No, it's only some. Like whatever we already say, o, it has to be pronounced as o, like that. Like go, no, phone, boat. We simply say boat ride like that. It should be boat riding, boat, goat. Even the animal, the domestic animal, goat. We say goat, go home, road. We say road. So that is how we have to make a little adjustment with that. And let's come to this most important sound, the letter R sound. Now, this letter R actually, if you go to UK, the British English, the letter R is not always pronounced. Sometimes it is pronounced, sometimes it is silent. But how do you have to identify that? It's very easy. Before vowels, the letter R's are pronounced. Before consonants, the letter R's are silent. I have highlighted there. Look at that. There is some example. Before vowels, look at that. Word. Not word. ஆருக்கு அப்புறம் கான்சனன்ட் ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா அந்த ஆரை கண்டிப்பா சைலண்ட் பண்ணணும் நீங்க கம்ப்ளீட்டா சைலண்ட் பண்ணணும். Same way how you pronounce it, but don't sound the letter R. Look at that. Sword. Sword இல்ல இந்த வார்த்தையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா W silent, letter R silent. So sword. அப்படிதான் நீங்க சொல்லணும். Next word. World. Marker. Not marker. Both R's are silent actually in that word. So marker, any word ends with the letter R, individual words are all silent. Door, kadiyadu. Poor, kadiyadu. Poor people. Poor people, naga is not the right way. Poor people. Poor, I'm sorry, like that. Poor, door, floor, not floor, because any word ends with the letter R, it is always silent. Sometimes we say, sar, like that we say. But because the letter R is silent, because a word ends with the letter R, you have to silence it. So, sir, same way how you say it, but don't sound the letter R. So you have to say, sir, teacher, computer, brother, sister, mother, father, like that. So that's how we have to pronounce it. Look at the pronounced R, brother, because the renda, before consonants, okay, Mati போட்டுட்டான்னு நினைக்கிறேன். Kindly excuse me. I'm sorry. இது இங்க வரணும். இது இங்க போகணும். I'm so sorry. I will also share this PPT as well. Don't worry. Okay, so before sorry about that. Okay, so before consonant, silent. So word, sword, world, marker, car. And before vowels, you have to pronounce it. Brother, bright, Christmas, great. So this is how the British will say. But Americans always pronounce this letter R. They don't have any silent R. They will always pronounce the letter R sound. But they will pronounce not like us, what we say, some of us, not all. Brother, sister,
mother, teacher, computer, sir, carry, lorry, park, horse, first, burning, a car, horn, door, floor, that is how we pronounce the letter R. But that's not the way how the Britishers pronounce. They pronounce, sometimes they silence it, sometimes they pronounce it. But the Americans always pronounce the R, not like us, but they will replace the R sound with like Tamil, and the sound. They will put that instead of the letter R. Depending upon the word, sometimes re, ro, rai, ray, like that. They would say father, mother, brother, sister, wherever they have the R, the letter R, they will apply the sound of brother, lorry, carry, pronunciation, letter, water, car, burning, park, sword, horn, first, brother, bright, Christmas, great, before, after, better, words. So that's how they would say. But what we do is that's the one hindrance that we make when we pronounce words that contains the letter R. Just imagine hereafter. Just imagine that. நம்ம வந்து இந்த tip of the tongue இருக்குல்ல, நாக்கு, நுனி நாக்கு இருக்குல்ல, அது வந்து வாய்க்குள்ள எங்கேயாவது பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஆர் லெட்டர் இருக்கிற வார்த்தையை உச்சரிக்கும் போது இந்த நுனி நாக்கு எங்கேயாவது பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா உள்பகுதியில அந்த சவுண்ட் வந்துடும் லைக் தட். பட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அந்த நுனி நாக்கு எங்கேயுமே படக்கூடாது, டச் பண்ணக்கூடாது. நுனி இழை சொல்றோம்ல, மயிரிழை, அந்த டிஸ்டன்ஸா இருக்கணும் உங்க நுனி நாக்குக்கும் உள்பகுதியில இருக்கிற நம்ம வாய்க்கும். ஸோ அந்த லெவல்ல யூ ஹேவ் டு பிராக்டிஸ் இட். ஸோ பிரதர் டச் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இங்க இந்த வார்த்தை நீங்க பிரதர் சொன்னீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஹைலைட்டட் ஆர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஆருக்கு அப்புறம் வந்து வவுல்ஸ் இருக்கு. வவுல்ஸ் இருந்தா உச்சரிக்கணும், வவுல்ஸ் இல்லைன்னா சைலண்ட் பண்ணணும். அப்போ உச்சரிக்கணும் அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த டிப் வந்து வாய்க்குள்ள எங்கேயும் படக்கூடாது. பட்டுச்சுன்னா இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும், அப்படி எழுதிட்டு போகும். அப்புறம் அதை படாம நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். லைக் தட். Bright. I pronounce it, but my tip doesn't touch anywhere inside the mouth. Great. Christmas. Bright. Brother. So that's how you have to practice it. So you have to understand this rule. If you apply this, I'm sure that in the oral sound and master pandina, almost the way how you speak will be a little bit, not only a little bit, to a great extent will be polished, modified, renovated. Your English will be renovated. Renovation என்னப்பா, எங்கேயாவது வீடு ரெனோவேட் பண்றோம் என்ன அர்த்தம், ரொம்ப பழஞ்சு போயிருக்கிற மாதிரி இருக்கு, அதெல்லாம் பெயிண்ட் எல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் மேக்கப் பண்ணி நல்லா வச்சா எப்படி இருக்கும், பார்க்கறதுக்கு புது வீடு மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் லைக் தட். யூ ஹேவ் டு டு சம் கைண்ட் ஆஃப் ரெனோவேஷன். எங்கேயாவது அங்கே இங்கே உடஞ்சிட்டு இருந்ததுனாக்கா அதை கொஞ்சம் பேட்ச் பண்ணி மேலே பெயிண்ட் பண்ணி புதுசாக இருக்கிற மாதிரி பண்றது. லைக் தட். யூ ஹேவ் டு ரெனோவேட் யுவர் இங்கிலீஷ். ஸோ ரெனோவேட் பண்றதுல whatever we are doing it, just understand that, follow this. You have to renovate your English in order to just like how you renovated house will look like beautiful, the same way you have to renovate your English in order to sound much better. So you have to renovate it. These are the reason. எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது. To some extent நம்ம அதை மட்டும் சாதாரணமா நம்ம பேசுற வார்த்தைகள்ல சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாவே, சின்ன சின்ன பேட்ச் ஒர்க், அந்த பேட்ச் ஒர்க் பண்ணாவே ரொம்ப நீட்டாவே இருக்கும். அதுதான் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த ஆர் வந்து சரி பண்ணுங்க. I hope you understood. Let's go to the next one. Look at the word the THE. The word is pronounced in two ways. Sometimes it is the, sometimes it is the. Simple way. Before vowels, it is the. Before consonants, it is the. For example, இந்த வார்த்தையை இப்போ போர்டில் THE அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை எழுதிட்டு டீச்சர் வந்து கேட்குறாரு, தம்பி இந்த வார்த்தையை எப்படிப்பா உச்சரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யாராலுமே அந்த வார்த்தையை உச்சரிக்க முடியாது. I'll bet. Call any English people, any Oxford PhD graduate, whoever it is, யாருனாலும் கூப்பிடுவாங்க. இந்த வார்த்தையை வெறுமனே இந்த THE அப்படின்னு போர்டில் எழுதி எப்படிப்பா உச்சரிக்கிறதுன்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா nobody can tell exactly how it is pronounced, because ரெண்டு விதமா இருக்குது. ஏன்னாக்கா அது எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னாக்கா அது வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த நெக்ஸ்ட் வேர்ட். அடுத்த வார்த்தை எந்த லெட்டர்ல இருந்து ஆரம்பிக்குதோ, எந்த சவுண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இதை தியா தாவா அப்படின்னு முடியவே பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை தான் இந்த வார்த்தை THE.
So இப்போ இந்த வார்த்தையை எடுத்துட்டு கேட்டாங்க சார் write the next word or tell me the next word only that I can tell exactly how it should be pronounced. அந்த மாதிரி தான் நம்ம டெஃபினேஷனோ எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியுமே தவிர டைரக்டா யாராலையும் சொல்ல முடியாது. And I mean, completely the pronunciation of the word THE is 100% dependent upon the beginning of the next word. So that you have to remember. Before vowels, remember. So the umbrella, the echo, the abacus, the ogre, not ogre, ogre, the ogre, the apple, the orange, the elephant, the umbrella, the eagle, the eclipse. Look at that. All these next words begin with vowels. So vowel beginning the. That's how you have to pronounce it. Otherwise, you have to say the pencil, the marker, the duster, the board, the flower, the computer, the light, the school, the college, the student, like that. That. But there is one exception. If you would like to highlight any one specific thing, there you can just forget this rule. Irrespective of vowels or consonants, you say the, for example. He's one of the best students in the classroom. It is one of the best product I've ever bought in my life, like that. So otherwise, you have to go with the vowels and consonant rules. Let's go to the next one. Any word ends with the AGE or EGE, we always say with a middle sound at the end, like college, village, mileage, breakage, wreckage, we have to end at age. Only the ending of the words. You have to say it like this, not college, village, no. Age. Short sound, like mileage, breakage, wreckage. Excuse me. Sewage. On the right side, I've given some example. Manage, package, coverage, savage, voltage, footage, not footage. Footage. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நிறைய படத்துல. ரீசெண்டா எங்க பார்த்தாலும் கேமரா வச்சிருக்காங்களா? So video footage இருக்கா சார்? அப்படின்னு footage, no. Footage, garbage, wastage, stoppage. அப்படிதான் நம்ம இந்த ending but a little adjustment. நெடில குறிலா மாத்தணும், அவ்வளவுதான். அடுத்தது words ending with CIAL நம்ம சொல்றோம் financial, facial, commercial அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். No. And the words, any word ends with CIAL வார்த்தை எண்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த CIAL காம்பினேஷனை எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படின்னாக்கா just like the word shall. So financial, facial, commercial, artificial, beneficial, commercial, crucial, facial, financial, judicial, official, racial, social, no, social, special, no, special. So that is what the adjustment you have to make with words ending with CIAL. There are many words, and so this word we use little adjustment you have to make. ஒரே ஒரு சவுண்ட் தான் mint அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். எம்க்கு அப்புறம் இருக்கிற அந்த சவுண்ட் இ இருக்குல்ல லெட்டர், அதை வந்து நம்ம எப்படி உச்சரிக்கிறோம்னாக்கா A as in Ellie. So mint அப்படின்னு தான் நம்ம உச்சரிக்கிறோம். but அந்த E சவுண்ட் எப்படி நம்மனா little adjustment a அப்படி சொல்லணும். A as in அம்மா, A as in Ellie அந்த மாதிரி சொல்லாம A as in amma அப்படி சொல்லணும். அந்த letter E மட்டும். So month, that's how you have to say. So allotment, pronouncement, element, document, judgment, moment, ointment, payment, segment, shipment, vehement, the last word, example word, not vehement, 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 that's how we have to pronounce that word. ஒரே ஒரு சவுண்ட் தான். யோசிச்சு பாருங்க, தமிழ்ல இட்ஸ் நாட் டு அஃபெண்ட் எனிபடி. மது அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு, மது வந்து குரில்ல இருக்கு. அதே நீங்க நெடிலா மாத்திட்டீங்கன்னாக்கா completely different, opposite meaning. Sometimes it's offensive rather. So madu, madu. யோசிச்சு பாருங்க, ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான், குரில் நெடில் தான் வித்தியாசம். சவுண்ட் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். not to offend anybody, please forgive me if you feel offended, but it is not to offend anybody. It is only to give you the importance of every sound. Sound எவ்வளவு முக்கியம், குரில் நெடில் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக தான் சொன்னேன். Please don't take it negative. So likewise, every sound matters a lot in the English language, because if you change the sound, meaning gets changed. Look at that. Captain, Britain, mountain, subtain, subtainly. No.
Any word ends with the T-A-I-N, there the letter I is silent. Just have to close your eyes and then silence it. Like a captain, Britain, mountain. Remove the I, go with the remaining. Certain. And the letter R is silent, R is followed by a consonant. And the letter I is silent. Certain. That's how we have to say mountain, fountain, uncertain, chieftain. So little adjustment you have to make with this word. And the next word is shun. Words ending with T-I-O-N. We are already saying it, but then little adjustment you have to make. Middle sound. Education, communication, and the A button, the T-I-O-N suffix. Almost all the words letter A. And the A button individual syllable actually. Tani syllable and the varthaile. அதுக்கு we usually எப்படி நம்ம உச்சரிக்கிறோம் அப்படினாக்கா Asian communication. Sometimes we say communication, fascination, education, pronunciation. Sometimes we say short sound, sometimes we say Asian, education, communication, pronunciation. But actually it's a diphthong. It's a combination of two vowel sounds. Just you have to add along with A. That's how we have to say. Not A, like this. Communication, education, generation, pronunciation, not pronunciation, 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 generation, capitation, legislation, deputation, demonstration, demonstration, fascination, memorization, nomination. So that is how we have to pronounce. Little adjustment with the word endings. And the next one is words ending with A-T-I-V-E. We usually say cumulative, meditative, imitative, representative, communicative. A long sound we apply. Communicative. It should be the short sound. Not A as in A-D, as in Amma. For the letter A, anga a little adjustment. The last E ending is silent. And the T-I முன்னாடி A இருக்கு பாத்தீங்களா letter A, அங்க மட்டும் little adjustment you have make as an Amma, like this. Cumulative, not cumulative இல்ல. Cumulative, meditative, imitative, representative, not representative, representative, communicative, interrogative, interrogative இல்ல. Interrogative, authoritative, argumentative, quantitative இல்ல. Quantitative, qualitative இல்ல. Qualitative. Consultative, able, no, able. Not A as in any, it should be A as in Amma. So able, so comfortable. Even this word C-O-M-F-O-R, middle irukku parunga indha vaarthaila, comfortable illa, and the O-R completely silent. So you have to say comfortable, comfortable. Vegetable illa, vegetable, and the G-E G-க்கு T-க்கு நடுவுல இருக்கிற E வந்து actually silent. மூணு E இருக்கு. First E is pronounced. Second and last E are silent. So vegetable, like switch episode like that. Vegetable, notable, suitable, editable, quotable, rentable, sortable, gettable, trustable, comfortable, countable, respectable, reachable. That is how we have to say, not able. And the word ending with S-T-E-N, the T is silent. So you have to pronounce this word. Very least number of words in the English language, but there are some common words that we have here. So listen, T is silent. Listen, hasten, fasten, moisten, glisten, chasten, christen. So T ellame silent at the vaarthaigalla. So you should not pronounce it. So listen, of course we don't say listen, but not fasten. Fasten, no, fasten அப்படினா துரிதப்படுத்து, வேகப்படுத்து, மிகைப்படுத்து, அதான் fasten. Okay, so next, STLE.
Words ending with STLA, T is silent again. So whistle. Sometimes some people in a castle, no castle, because the T is silent. So whistle, castle, nestle. So how to identify? Simple. Words ending with STLE, the T is silent. Also the ending E also silent. We already talked about that. So whistle, castle, nestle, hustle, rustle, bustle, whistle. That's how we have to pronounce it. And the words ending with KET, usually we say the middle E. The E in between K and T. We say A as in A-N-E. Not A-N-E, A. Basket. A as in Eli. அப்படிதான் நம்ம சொல்றோம். And the E, but you have to give E as in ink. அப்படிதான் நீங்க வச்சிருக்கீங்க. A as in Eli இல்ல. E as in ink. And the sound you have to apply like this. Market, not market. R is silent. You know why it is silent. Ticket இல்ல, ticket. K-I-T. அப்படி சொன்னா எப்படி உச்சரிக்கணும்? அந்த K-E-T எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த E எடுத்துக்கிட்டு I போட்டா முடிஞ்சு போச்சு. Cricket, locket, basket, blanket, bracket, basket, gasket, jacket, pocket, rocket, socket, wicket. So that is how you have to pronounce these words. I'm sure it is again understandable. This is the last one. So don't worry, we're at the end. Words with a different sound actually. We say allusion. Words ending with S-I-O-N. We usually say with the shin sounding. But you have to make a little adjustment here. Like Z. We don't have that in Tamil, but you have to make it like allusion, aversion, collision, conclusion, confusion, decision, division, evasion, exclusion, explosion, illusion, incision, intrusion, occasion, provision, supervision, television, vision, that is how we have to apply. Not the SH kind of sounding. Not allusion, not decision, no, it's wrong. Decision. So that's how we have to apply with this word. So inga the little adjustment, nama solrom nassu solrom NAS abine NESS NES abin solrom A as in Eli sound NES like koi nest no it should be nas as in amma sound like softness, boldness, dryness, coyness, deepness, fatness, fitness, fondness, goodness, illness, kindness, madness, sadness, sickness, weakness, witness. So that is how we have to pronounce. So the last one, it's two more. Words ending with F-U-L, we say full, ooh, as in ural. It should be as in amma. So, full, beautiful, helpful, successful, careful, lawful, useful, joyful, painful, harmful, fearful, skillful, doubtful, willful, joyful, blissful, handful, shameful, powerful, full. But not all the words ending with F-U-L. Only the words that I've given here should be pronounced that way. Not all the words, only here, whatever you see here, the list. Here, you have to say full, Otherwise, it is full. Other words, apart from whatever you see here, those words will be pronounced as full. But you need to be very careful about it. I think a little more, we'll finish it faster. So we're ending with the T-E-N. The E is gone, meaning they silence it like that. Like eaten. We say 10, but it should be not A as in Eli, it should be A as in Amma. So eaten, often. ரெண்டு மாதிரி இந்த வார்த்தை உச்சரிக்கலாம் நம்ம ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் ஆஃப்டனும் கரெக்ட் ஆஃபனும் கரெக்ட் so beaten gotten fatten sometimes they even silence the E. The English people silence it like they eaten often beaten gotten fatten written
lighten, flatten, brighten, tighten, threaten, forgotten, enlighten, straighten, kindergarten. நம்ம சொல்றோம் kindergarten அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸ்பெல்லிங்கே பாத்தீங்கன்னா டி தான், பட் நம்ம அந்த இடத்துல டியா உச்சரிக்கணும். கார்டன் அப்படின்னு நம்ம உச்சரிக்கணும். kindergarten, 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 kindergarten. So we have to get the T sound there. So here we say fireman, layman, man, அப்படி சொல்றோம் நம்ம. As in apple, அது கிடையாது. அந்த apple sound sound கிடையாது. As in amma. So you have to say fireman, layman, cameraman, not cameraman, fireman, layman, woman, Batman, Iceman, கிடையாது. So you have to say like this: fireman, layman, cameraman, woman, Batman, Iceman, gunman, madman, liftman, gateman, boatman, boogeyman, nobleman, salesman. That is how we have to pronounce that. Here we say land, as in apple, not that sounding. It should be as in amma. So island, inland, garland, Holland, Holland, no. Garland, no. Garland, as in amma. Holland, woodland, mainland, farmland, wonderland, borderland, Greenland, motherland, 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 waterland, 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 as in amma, the highlighted A's. Not all the words ending with LAND, only the words that I've given here. So you should be very careful about that. So, and some of the words ending with S, UAL, we only apply ch sound, like SH kind of a sound, but it should be the J sound. So usual, visual, casual, treasure, treasure. We only say pleasure, treasure, exposure. No, not sh sound. It should be j, vibrated sound, voiced sound, like the closure, seizure, leisure, erasure, measure, pleasure, treasure, composure, enclosure, disclosure, genre, genre, genre. There are two ways you can pronounce the word. Either you can say genre or genre. Genre. But we say genre, no. Genre or genre. Anyone. So luxury. We say luxury. Luxury. That is how we have to pronounce it. Okay. நிறைய இருக்கு. ஆக்சுவலா ஏற்கனவே நான் நிறைய நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன். 1 மணி நேரம் தான் டைம் சொன்னாங்க. I took a lot of time, so I'm so sorry about that. இன்னும் நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் வார்த்தைலாம் வச்சிருக்கேன், but then the time doesn't permit me. I don't know if I would be given some more time, sir. Will I get another 10 minutes? Sir? Sir? Will I get another 10 minutes or we'll wind up, sir? We will wind up, sir. Okay, sir. If there's any question, you can go ahead, sir. Okay. Please, students, if you have any questions, you can ask with that. Students, if you have any question, please, you can even put it in the chat box if you wish. You can even put it in the chat box. Let me just read it and then I'll answer your question. Any question, please? Somebody said share the PPT, sir. Okay, I will share the PPT. We don't have the option to share it here, but we'll share it to you through the coordinators. Could you please share your PPT screen? Yes, we will. PPT screen share பண்ணுமா இல்ல PPT share பண்ணுமா? First ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு PPT share பண்ணுங்க. ரெண்டாவது share your PPT screen அப்படின்னு போட்டுருக்காரு. Not now, முன்னாடி. Okay, fine. Any other question, please? Any questions?
Sir, no more questions, sir. Okay then, sir. Thank you for the opportunity. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Yeah. Thanks for your valuable information, sir. And we admire your pronunciation really, and nearly we have learned a lot of nuances of pronunciation with you, sir. Thank you so much, sir. And I request our department of lecturer, Mr. Kannada sir, for deliver the word. Thank you. Yeah. Good afternoon, everyone. I'm here to present the vote of thanks for today's webinar. I would like to thank our guest speaker, Dr.P.Suresh, D.G.Vaishnav College, Arumbakkam, for enlightening us with his knowledge. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. It gave deep insight into the topic and revealed some interesting facts. Thank you so much, sir. Next, I would like to thank our principal for giving permission to organizing this webinar. Thank you, madam. Next, I extend my sincere thanks to the HODs of all departments and the staff for supporting this webinar. Thanks to all. And especially thanks to Mr. Karthik, Department of Computer Science, for his technical support. Thank you, sir. Last but not least, my heartful thanks to the students sincerely attended this webinar. Once again, thanks to all. Thank you so much, sir. Thanks for the participants and thanks for everyone who participated in this webinar. And thank you all. Rajasekar sir, you can take the session. அப்புறம் நம்ம என்ன பேச முடியும்? இல்ல அட்டெண்டன்ஸ் காமிக்கலாம். இதுல இருந்து சவுண்ட் வருது. லாஸ்ட் நான் மறந்துட்டேன். என்னடா சவுண்ட் வருது? முடிஞ்சா பாரு. முடிஞ்சிச்சுங்க. இது எப்படி மாப் பண்ணியாச்சு? லக்ஷ்மன் லைன்ல இருக்கீங்களா? சொல்லுங்க மிஸ்டர் கனகராஜ். எடுக்க முடியுமா பாரு. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து உண்டு இருக்கா பாரு. Yes, I have. இருக்கா? Okay. நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி எடுத்து போஸ்ட் பண்ணுங்க. Wait. One second. Please don't close. என்னப்பா? க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, நான் க்ளோஸ் பண்ணேன். க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்க முடியும். நீலுக்கு இல்லை, நான் ரெட் பண்ணிட்டேன். நான் இருக்கேன். லிங்க்ல இருக்கா? யா. கனகராஜ் சார். கலைவாணன். எஸ் கனகராஜ் சார். சொல்லுங்க கலைவாணன், கேக்குதுங்களா? கேக்குது சார். இவங்க கார்த்திக் சார் அந்த ஸ்கிரீன் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க. ஏன்னா போன மீட்டிங்க்கு வந்து யார் யார் அட்டன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது போட்டிருந்தாங்க. எவ்வளவு பேர் அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு வித் போட்டோவோட டொமைன் ஐடியில கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது போல பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். என்ன கேட்டு பாருங்க. குரூப்ல போட்டிருந்தாங்க, மலோலன் குரூப்ல. ஐ திங்க் பிரகாஷ் எடுத்த பிபிடி எல்லாமே நான் பாக்குறேன். கேட்டு பாருங்க. எடுத்துட்டு இருக்காங்க கனகராஜ். வெயிட். ஓகே சார். ஓகே சார். கனகராஜ். ஆ completed. Okay, fine. Thank you. Thank you.